Gbechile TV ena Osheno media ne se John ene ya bepiemu ewo Ashama na ohwe bibia megina na eye traffic light na tepe ena megina na ya basa ye ne amanfo a ewo marketa eba betwetwe nkomo afa eye mprewanyinsen ho ohwe ye TV so ye radio so ene ye school mu a senia na de robono ekoso efa eye mprewanyinsen no sana emreyi ekoso ana Frise ye youth no omwane ye dachi wo share eye first no organizations are eco school mu eco asori mu eco educate eye youth no efa improvanyinsen ho a aye se nanse no atetiada na ye ne amanfo ewo market ya eba betwetwe nkomo ebisa won se sena de robono first na ekoso no sana sisi ekoso ana nti dimechi kame ho na ye ne won wa ewo market an enkotwetwe nkomo emfa ho. You are welcome to Gbechile TV. Thank you. I just want to ask you, what do you think about the teenage pregnancy that is going on during these days? If you compare the olden days to these days, now you can see that the teenage pregnancy is now increasing as compared to the olden days. Because now it's like some of the our youth, example, the young girls, we are lacking some information, or for example, how to protect ourselves from getting pregnant when we are getting, like we are having boyfriends or girlfriends. Compare the olden days, they were educating us at our various areas, but now it's like those information are no more given to us again. As you compare the percentage of those who were like the olden days, the pregnancies that were occurring, and nowadays, I think that like the information that they were giving to us, they were feeding us, is no more going on. So what do you think those who go out to give that information in our schools, in our church, in our various areas, mostly on TV, radio, what do you think they should do? The FM station and the social media, I think that they should try to be able, all this, they should get time to be able to spread news for the youth. Tell us ways that we will be able to prevent ourselves. To prevent ourselves from getting pregnant. Yeah, so that the young people who are like, even though there are some things that you need to consider. So if you are even have a boy or something, but there are some things that you need to consider, because you are not ready to get married or something, or you are not even, you are at the age, underage. But if you are even involving yourself in those things, but they should be able to educate us how we are able to manage ourselves or to protect ourselves. Thank you very much, sir. Thank you. Mommy, you are about Gbechile TV so. Yeah. You pese ye bisa won sem fo akitwe bi. Wo hwe kan ne enne. Ewi ana amanfo kọ abonten, eko school mu, eko asoresore mu, eko bodero efa eye mprewanyinsen ho no. Enne sana de rebo no eko ana. Ifa just see abode me nti sa de ro ni biem. Nti me bisa o den na wo hwa omo a anasa organizations eko abonten ko bodero no ese omo ye. They share some bear some because of the body run. Because it's a share their cost no you to for now. Bebre na enyim kanka ye ko enkrase for na bebre na enyim. Kromo for my aso bebre enyim na so omo yigu nti omo nam ho a wo hu se omo nyem. But ya hu for na ye no omo to na ehu se ye ma na omo nyem pa. Oh mommy, ye da se bebre se oni akasa. Ayakoso ane omanfo a ewo marketa edin komo afa mprewanyinsen a ekoso ewo ye man mu nti kame ho na ye nkoso a endin komo ewo eye Ashama market ha. Mommy, wo hwe nansen eye de robo a ye bofa eye mprewanyinsen no. Na wo hwe kane no de robo na mo bofa mprewanyinsen na difference kakra abemu ana. Asemo. Me only say difference be mu ye. Because ocean had traffic cry now. Me who colankets and kets and moton sack and rubber no. Bebre na nyimum. See me when say aya wo for no bebre na is free interest say. Sunny I won't say we Johnny bucket so or ton at the rubber. One say obi betimi adada no. Sunny or ton rubber no na mo no hu ni say okita ni sikodi ye na ejuma. Nti no we wie
Into no born or living on new on like new own life. So enti ohun say on one ohye ne ho enti no ni ope no no de na brabo ebeye. Enso mimi hu ne say anka ye twe yamma no ebeye ho efisa nyama no like school bibe no so ye school. Ohun akola bi wo no we hu sika. Enti no no go school na sika na sese onya no onya. Te se otumi ye adwuma obenya ne sika. Enti no eba ne say obema bi betimi achina hye bebi ene na ada ahye ne nyem. Enti yan awofo no so no free interest se ye kan ye ma ne ben ye ho na se ye hwe ye ma ne yie na ye yi omu free saati bia bi no mu na ye de omu ko school no se bi kra school no crampo ne sika na eni wo kra se yetimi di wo mu su adwuma so what ase mu a me wo ne se no so na be ma nyinsem pra nyinsem no akofom kakra be ma bi wo hu se we o yakola so what ase ohun se de wanya no fo kakra no odada no no ne na adante aya mema no so ma ye hye ye hu ye won kwala na o ma aba no ehun se fa size no momo ye kakra. Mommy efutu ben na wo de be ma wo mo ana ma informations wo ko abonten ye school mu ya sorry mu ebodero efa imprewanyinsen ho no. Efutu kakra me de be ma o mo se omo nkoso a entu enkwala ne fo enye like there say bia baby omo na ma omo tu nkwala no fo mo koso an ye because afutu no ba famo a ma imprewanyinsen no so kosoro tini ameka ne so omo nkoso a entu nkwala ne fo fi imprewanyinsen no so omo koso abodero na ebeba fo kakra. Yeah, that's the baby so ne kasai boss ye ma wakwa eba Bachelor TV. Yeah, me jealous. Yo boss o hwe nansen ene kane no eye de robo ana ekoso efa imprewanyinsen no o hwa nsonson ya bemu ana se si ade nsonson ye bebre abem ene ne se kane ne de na sa education no ewo ho enso se si anu den hunu biem ase obi ate yakoda but ade no so ekoso ade no so ekoso be hu obi 13 years no kraba be hu obi 15 years no kraba na enya education no nko na ema saade na ayeden ayene saabade atia ne say peer pressure any awofo intimi take certain responsibilities and then mama you want to make us and you mean fa say baba na untimi enya nioma bi emma no obeye de just one be ma koda na wa ye de wenye sika nti na awofo no wo role I was so mu take nti efutu ben na wo de be ma wo mo ana ekọ abonten ekọ TV so radio so ebodero efa imprewanyinsen no efutu ben na wo de be ma wo mo efutu me de be ma wo mo no say ema wo mo nten koda amo nsa so nye de en start saade ni bio na fei no tonkola na sumu I think so there will be a change in that thing tonkola na sumu there will be a change also I will follow to take good parental control and then say secondly so no I'm very responsible no mun jankola no penya de emma wo mo we who street so akola 13 years no so yade say wo ton and what say banasa that time I was akola na yede o school mu ba sa akola penyino anasa awofo no yede so wenyi won so bo bra kwan bi ara so obefa o bo ne bra no sa na beba say wo hu entina I think say and sorry one role I will play. Abai no so role I was so free. Na fe awofo no so enya de enya wo mo sede ye na enyi sa de ne nya de e free ho intene sa na meka no boss ye da se bebre se na ye bra ne kan no omomo antin koda omo sorry na de robo no enkoso na etonkola na suma ebet ombeti ase ama mpewanyinse no eswate mommy senior imprewanyinsen ekoso ewo yeman mu no efutuo ben na wo de bema wo mo ana ekoso ebo imprewanyinsen ho dero I say nanse ne enhyada nti omonka biem efutuo ben na wo de bema sankofo efutuo a me de bema sankofo ne se won koso a no wontu emariwa na ne nam krom se akola bi wo ho a onenam ni maami atia na onfa inti se musumu hia no na se mutumi betumi atunifo akansem bebre a kire no ma obejai sane man akola bi wo ko huska be ma bi afre na obekọ obenyem
ni maame aka o mfi ni ti se musumu nam na muhia na mo ka kire na obi wo ha obeja Mommy yeda sibebre se oni e kasaye se na ye maame no mo kan ye no ese omukosoa ebodero efa impirwanyinsen ho efri se nkwala no so mu hu sika na ai se omanyia no sa nti se yekosoa ne omo ekasa yekosoa ebodero efa impirwanyinsen no enum no ebema eye impirwanyinsen ma ne hom ne so ewo yeman mu no abrafom. Mommy ye ma kwaba eba gbechletis so meje mpacho na odi me de Rebecca Dente. Mami Rebecca ohwe nanse impirwanyinsen a ekoso ewo yeman mu a eden na wo ekafa ho Me so de me wo kafa ho ne se efa bebre no efie awofo no awofo bi wo ho a ne ba pie kora emfa no ho akola ne kofa nyinsen no bo se o me de emfa me wanya akofa abade ne wo bewo ohwe de robo na ekoso first no ene de robo na ekoso nanse no nsonso ya ba mu ana so ya ba mu pa acho nsonso ya ben so ya na ba mu ne se si ano enuro ensa eho advert na hi omo pia nkola na ayesa de ye betete ye manom ye be kire nkola na kwan ye pia nu akoto baabi osi obi obebe TV so bia enuro ene ye no man ye de betu dwa se si enuro na do so se nkola na so hwe se si TV stations no ye nya sa advert no ensa advert enku advert ene ne hia so nkola no bobra na ne o kina ye kwa ye manom no omo dat na se hia ye ti efutu ben na wo de be ma wo mo na ekwabonten ekobodero ye school mu ya sorry mu TV so radio so ebodero efa impirwanyinsen no efutu ben na wo de be ma wo mo mefutu amemo me de be mo ne se oba bia ene awofo bia nhwe ne ba ye ntete no enye ayi first ye nananom no ye tete ye ba no ma ye ka kire ye se enne me mpie nkwa ha ampa so betie ne sesi eni ho sesi ene me kwa ha na awofo ne yema ye ni na ho efutu amema omanga na mata nyina ne se obi ama nani nkwa ne ba ho na adeso ya ne ko ba ya anye so ne da nti ampanyifo na awofo no omomo ni mra nkwala no so mpirwanyinse na adoso pa bibi sa na ese mpanyifo no mo sori gina ho ne yema mpirwanyinse na mkofom emma ye ne hia ya awofo no nyumakuo no mo ma sori ate se ye hwe ekuo sei wo mo ye begina o ye bekokon nsore ne aka nsem a kire nkwala na ye benya baabi agina ye da nkwala ne da age ne hia ye nti wo mo mpanyifo no sore ne ye mwa se be ya ye so ye manom so ye benya baabi papa agina de ye da smomi se woni ye twetwe nkomo se na ye ma me kan ye no nkoku a ese eso eye wo mo ana ebodewuro no ho no omkoso a enso wansene se gbechile TV se omkoso a enso yasene na ye betumi akọ eye nkrase akobodewuro no afampre wanyinsen ho se na ye ne amanfo a ewo ashama etwetwe nkomo no omadwenkyira ane se eye adwumaku na ekọ radio so TV so ekobodewuro efa eye mpirwanyinsen no omonkoso a enkoso embodewuro no emfa mpirwanyinsen no aha na ye de dwumedie no ebesi ewo aha na ye wo ene ye bepemu ewo ashama se ne amonim no media ne se John Jumekuo aso yasin a yedi jumedie ebrewo eye King's House Chapel International USA Bishop Joshua Anan a oda eye King's House Chapel International aha na yedi mubesi dasene yebehia